Morning, everyone. We'll go ahead and get started with questions for Alexi. If you have a question, just raise your hand. We'll get to as many as we can. Joe? Just off the top, Alexi, what's it been like working with Tata Martino so far? It's been good. Pre-season was supposed to be tough, a lot of runnings, tactical things. So we're trying to get a rhythm, but it's been good. Yeah, how it's supposed to be. Yeah. I guess what are the differences in what Tata's asking of you guys and how you want to play versus last year, or if it's the same in your eyes? I don't know. I mean, as I understood, every coach has their own approaching to the game, the way they want to play us. So I don't want to compare, because it doesn't make no sense. But Tata wants us to, in an attacking third or build up, he wants us to not to be static, but moving around because we're playing three up front, so we need to not to play just one against our defender. So we need to move to make them think and make them defenders decide where to go, who's gonna go with who. So we've been working on this. Felipe, then Doug. Alexey here. Felipe Cardenas with The Athletic. Were you, over the last few years now that you've been in MLS, have you been surprised sometimes by the amount of space you have as a ball creator, as a number 10, compared to what it was like in Europe, perhaps? Or what has that adjustment been like? Do you see more space at times here, or is it a bit tighter in your opinion? To be honest, from the TV, it looks like you have more spaces on the field, and you do have sometimes, but here in MLS, everybody very aggressive. So in Europe, if to compare it with Europe, more in Italy, a lot of tactics, and each of the player exactly know when he has to go to who, and here more like they cover the space, and sometimes you have space, but as soon as you get the ball, they're very aggressive with you, so you need to be quick. How have you changed, as a player in that sense? Are you more aware of? Are you expecting the aggression? You understood straight away. Of course, you need a little bit time to understand how the league, most of the teams playing, but you just after 2 games you understand you need to. In the football in general, you need to check every time before you receive the ball. You need to check where their opponents are, and you have to decide before balls come to you. First, Alexi, are you 100% healthy now compared to last week? And second, you started off talking about what Tata wants of y'all going forward. How do you think y'all did in that first game, and what's the biggest area of improvement to make that happen in this next game? I think in the first game was good. That what I like, it's and what Tata wants from us, it's we press high. Defender has to step up, and so there is no much space for the opponents. And as soon we got the ball from high, we can do counter-attack straight away and hurts the opponent. So I like this kind of aggressive football. And are you healthy? Are you 100% healthy? Oh yeah, I'm 100% healthy. Yes. Okay, thank you. Alexi here, Jose, from Latin Goalies. Alexi, so the first game you were on the bench, is it a technical decision, or were you feeling? As mentioned before, I wasn't a little. I wouldn't even want to mention that I was injured, but it was a little damaged, let's say, and now I'm healthy. Yes. I want to go back to just playing as a 10. How familiar are you with James Rodriguez and him coming into the league, another left-footed player like yourself?
What do you expect when these players, like an international player like James, comes into MLS? What do you think how he should adapt? Like, is it something that you expect to see quickly, or does it depend on the situation? I think this kind of player, this caliber of like player, they straight away like he will not have problem to adapt here because he's top quality player. So I think, but for the league, it's good that this kind of player comes to the league and more attention with them. So we're good. Maddie? Alexi, for you specifically, what does Tata want to see from you when you're on the field with this team? I mean, he wants to see me scoring goals, making assists, helping the team, and yeah, I mean, I think as every coach from the attacking midfielder, attacking player wants them to score and to make a difference. Yeah. And going up against San Jose on Saturday, what do you guys need to do to get 3 points and bring it back home? For sure, it's gonna be a tough game, beginning of the season, but we need to be aggressive. We need to hurt them as we got the chance, and to be concentrate 90 minutes, 95. Are you looking forward to playing on grass Oh, for yeah. the home opener Yeah, here? yeah, this is like big thing, to be honest. Months ago, maybe somebody mentioned that we're gonna play on the grass before World Cup, so I was really happy and looking forward to play on the grass. Yes. What's the thing that makes you the most happy, and how do you think it changes just the game individually and collectively? I mean everything, to be honest. How ball the bouncing, touches, passing, so everything is different on the grass. But I mean, I think if we have opportunity to play on the grass, it's good. Thank you. All right. Thanks, Alexi. Thank you. Thanks, Alexi. Appreciate it.
Doug, you hit the buttons up there. There's a little temperature gauge there. 70. It's on 70. It is in 70. It's closer to 72. 20 right now. All right, thank you, Doug. Let's get, Trying to be useful. all right, we'll go ahead and start with questions for Tata. The attack didn't produce a lot of expected goals or shots last week, particularly after the first 20 minutes. What was the issue and what needs to be improved to make it better against San Jose? Que el ataque en la semana pasada no creó tantas ocasiones después de los primeros 20 minutos más o menos. ¿Qué tiene que mejorar en este partido contra San José? Bueno, yo creo que todo lo que tiene que ver con el ataque de un equipo, la defensa de un equipo, tiene que ver con el equipo y no con determinados jugadores. Y creo que para como fue el partido con Minnesota, nosotros creamos suficientes jugadas que diría que fueron bastante parejas con las que creó Cincinnati. ¿Minnesota dije antes? Sí, me equivoqué. Cincinnati. Y que también nosotros podíamos habernos puesto por delante en el marcador. No creo que hubieron sí muchas jugadas que adolecieron de falta de decisión para terminarlas y que por eso tuvimos la sensación de que creamos muy poco. Pero creo que tampoco Cincinnati, creo que demasiado. I think everything that has to do with attacking or defending, it has to do with the whole team. But I think last week in our match, I think we created close to the same number of chances as Cincinnati. But maybe it seemed like less because of maybe the final decision, the decision making. So there weren't a lot of clear chances, but I think in general the amount of chances for both teams were somewhat similar. Tata, it seemed like in build-up the team was set up in a 2-5-3. Were you happy with the off-ball movement, particularly from that line of five in midfield? Dice en la salida pareció como 2-5-3 y si estabas contento con la línea de 5 en ese esquema. Bueno, a veces parece porque ponemos a los laterales altos. De todas maneras, creo que nosotros no tuvimos buenas construcciones. Creo que ahí sí nos faltó bastante movilidad al equipo en general para construir mejor. Cuando un rival presiona, normalmente arma todo uno contra uno y nosotros no pudimos desprendernos de esa situación. Pero creo que también cuando uno elige jugar de esta manera se necesita tiempo y nosotros apenas llevamos 50 días, entonces creo que necesitamos un poco más de tiempo para poder construir mejor. It can seem like that because we have the outside backs pushing up so high, but I think we can improve on our build-up from the last game. I think it was difficult for us when they're defending and man marking. It was difficult for us to play through. So certainly that's something that we want to continue improving. But we've only been training together for about 50 days now, so it's something that we're going to continue working on and continue to try and improve the more time we get to train and play together. Well, yeah, Jose and then Felipe. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Tata, mencionaste en la conferencia de prensa después del partido lo de Manu, que no le llegaron muchos balones, un rendimiento bajo que tuvo. ¿Qué le has pedido al medio campo para que pueda sumar un poco más de volumen ofensivo para que ayude a Manu a tener más oportunidades? Well, he's asking of the midfield to help Manu and the team create more chances. Es que yo creo que a veces el desempeño de los delanteros está ligado estrictamente a cómo construye el equipo. Si el equipo construye bien, es probable que ellos tengan situaciones, especialmente el delantero centro, y si el equipo no construye bien, se hace más difícil. Creo que nosotros en los primeros 25 o 30 minutos lo hicimos bien,
y ahí Manu tuvo una opción clara que él decidió, en lugar de patear cruzado, enganchar para que el rival pase de largo y definir. Y cuando el equipo empezó a sentirse incómodo en la construcción, porque la presión de Cincinnati era muy intensa, dejamos de tener participación de los delanteros. Y también este es un proceso de aprendizaje, ¿no? Saber que nosotros necesitamos delanteros que se muevan y que participen del juego. En la medida que ellos no estén esperando solamente la parte de la definición, sino que se involucren también en la elaboración de juego, seguramente podremos crear más situaciones de gol. I think the performance of forwards in general is always tied to how the team is building. So when in moments when the team is building a lot, the forwards are going to get more opportunities, and when the team is not building as much, then they're not going to get as many. So I think it's a function of the team. I think in the first 20-25 minutes or so of the match, we were doing a better job, and Manu had one pretty clear chance that we weren't able to convert. And then I think Cincinnati is a very intense team, and we weren't able to continue creating as much as the match went on. But what we ask from Manu is that he's mobile and that he's participating in the function of the team. And as I said earlier, we're still working together as a group to try and improve all of the ways that we want to play. We'll go Maddie and then Sam. Profesor Martino, ¿Cómo estamos? ¿qué tal? Un partido que se pudo haber ganado y como mínimo empatado, Sí, ¿no? sí. Teniendo en cuenta la temporada pasada, la parte anímica del equipo, esta semana, ¿cuál es el balance entre convicción de la idea y la parte táctica? Lo primero es entender que en este proceso de construcción de un equipo vamos a tener resultados buenos y malos. Y que hay que hacer un análisis de lo que pasó y de los errores que cometimos, pero inmediatamente después hay que dar vuelta a la página. Y que nosotros necesitamos un equipo que pelee desde el 22 de febrero hasta el 8 de diciembre. No que pelee ni 3 meses, ni 4 meses, ni hasta mitad de año. La pelea es durante todo el año y ese es el mensaje principal. I think we understand that being a team that's still early in the season and still constructing what we want to do, we understand that we're going to have some learning experiences. So what we have to do is analyze what's happened, but then also move on and turn the page quickly and get ready for the next match. But what we want is a team who's going to compete throughout the entire season. So from February all the way through the end of the season, not just a couple months or half of the season. So it's about the consistency and competing all the way through the end. San Jose teams, especially under Bruce Arena, they tend to push the ball wide, overload that space, then put in a lot of crosses. How do you prepare to go up against a team like San Jose and get prepared for their attack when it was so different from Cincinnati? Que San José es un equipo muy diferente de Cincinnati, que manda muchos centros. ¿Cómo puedes preparar al equipo para enfrentar a otro estilo? Es que cada partido es diferente, cada rival es diferente y nosotros tenemos siempre una semana para preparar los partidos acorde al rival que vamos a enfrentar. Entendemos que el fin de semana pasado enfrentamos de visitante probablemente a uno de los mejores 5 equipos de la liga de los últimos 3 años. Y ahora vamos a enfrentar a un equipo que tiene una construcción diferente, pero con un entrenador de mucha experiencia y muy capacitado. Entonces, entrenamos acorde a dónde podemos sacar ventajas y acorde a dónde ellos tienen sus puntos fuertes. Every game and every opponent is different, so we have a full week to always prepare for the game that we're expecting on the weekend. So last weekend we played away at what's probably one of the best 5 teams in the league over the past few seasons, and now we're facing a team who's
in a different roster build, but with a coach who has a lot of experience in this league. So we know that, we've been working on ways to try and take the game to where we feel like we have the most advantages. Tata, oftentimes last year we saw Miguel on the right and Saba on the left, and the attack struggled. Why the decision to go with that setup in this game? Si puedes hablar un poco de la decisión de poner a Miguel y Saba en las bandas. Yo creo que Saba juega mejor de la derecha que del lado izquierdo, donde lo estoy usando. Va a parecer contradictorio lo que digo. Y creo que Miguel juega mejor en la derecha que en la izquierda. Lo que pasa que entre decidir que Miguel tenga Miguel está más ligado a la construcción de juego y Saba está ligado más a la definición de juego. Entonces, en este sentido, creo que invertirlos lo haría mejor a Saba, pero difícilmente podamos construir mejor juego. I feel that Saba plays better on the right than he does on the left, so it might seem like I'm contradicting myself, but I also feel that Miguel plays better on the right as well. So since we feel that Miguel is participating more in the build-up of the team and Saba's participating more in the finishing aspect, I decided to play Miguel on the right so that it can help the overall build-up of the group. A quick follow-up. Miguel, kind of in that free role, would drop deep at times, but there were moments where the right side would be limited in their passing options because Miguel had drifted to the left. Is that a concern going forward, that he might be out of position too often? Dice que en algunos momentos Miguel bajaba o se encuentra en otras zonas del campo, y sí es una preocupación que igual deja esa zona libre. No, porque lo que nosotros buscamos es que él entre a jugar, que tenga un punto de partida como un extremo derecho, pero que después entre a jugar sin ninguna preocupación y que se mueva totalmente libre, porque a la hora de trabajar para defender y recuperar la pelota, él su posición la recupera, y en todo caso, si no la recupera, tendremos los mecanismos para saber cubrir el espacio que él deja, pero a mí me interesa mucho más que él entre y participe del juego. We want him to be able to go and help us create in the build-up and go to where he needs to in his role to help us do that. So I'm not worried about leaving that space free, because I feel that when it's time for us to recover and recover the ball, that he'll be in the places where we need him to be. And if he's not, then we have mechanisms within the team to be able to cover that space. So I'm more concerned with him being able to help him get on the ball and help our team to build. Recuerden también que yo trabajé con el Miguel, que era interior izquierdo, un volante ofensivo, jugando por dentro, y también yo me tengo que acostumbrar a la nueva versión del Newcastle de Miguel siendo un extremo derecho. Yo lo conocí en otra posición, él vino de Lanús jugando en la posición que lo usamos en 2017-18, y ahora recibimos un jugador que está acostumbrado a jugar como atacante por derecha, por lo menos jugó más tiempo en ese lugar, así que también nosotros estamos adaptándonos a la nueva versión de Miguel. Also, the first time that I worked with Miguel, I was working with a player who was more accustomed to playing on the left or in attacking midfield, because that's what he played with Lanús and also with us in 2017, 2018. But now I'm working with a player who's from Newcastle, and the last number of years of his career has played more as a right winger. So we're still adapting to this current version of Miguel as well. We got time for two more. We'll go to Henry and then Felipe. Buenas, Tata. En el partido contra Cincinnati parecía que a veces quedaba mucho espacio entre la línea de los tres delanteros y luego el mediocampo, lo que provocaba que tenían que salir desde atrás con balones Pelotas largos. largas, sí. ¿Eso te preocupa?
Sí, a ver, si yo tengo que decir cuál es la parte del equipo que más me preocupa en este momento y la que más trabajamos en la semana es a la hora de construir juego. Y esto que vos decís es una de las preocupaciones. Es decir, a la hora de construir juego hay bastante por hacer. Y yo pretendo que los delanteros no estén vinculados solamente a la terminación de la jugada, sino también estén vinculados a la elaboración de la jugada. Y si bien Miguel naturalmente lo hace, Saba y Manu son más delanteros que están más cercanos a la definición. Y queremos que ellos también participen mucho más en la elaboración, ¿no? Así que estamos en esa búsqueda. I think if you're asking me which part of the team I have the most concern about at this moment, it would be continuing to improve our build-up play. So we have, as you're saying, our attackers. Miguel is someone who comes deeper and can help in the build-up, but we're still working on the best ways to build, including with Manu and with Saba, and getting the whole team involved so that we're able to build in the ways that we want to. Aquí, cuando llegan jugadores extranjeros como Tomás, mismo Alexi, sin comparar, pero el mismo Sergio Busquets, que están acostumbrados a tener mucho la pelota, tocar, usarla, o sea, ser cerebrales. En su opinión, empezando desde el 2017 hasta acá, ¿qué les cuesta más en términos de la adaptación de esta liga? Jugadores así específicos que están acostumbrados a crear. Bueno, a ver, yo creo que en el caso de Busi hay que dejarlo aparte porque él viene de una escuela y él es una característica de jugador que da la sensación de que vaya a la liga que vaya nunca iba a tener ningún inconveniente. Digo iba porque, bueno, él ha dejado de jugar, ¿no? Entonces, maneja muy bien los perfiles, se pone muy bien de frente, sabe cuándo jugar a un toque, sabe cuándo jugar a dos toques, sabe cuándo acelerar, sabe cuándo no. Entonces, involucrarlo a Busi en este análisis no me parece justo para el resto, ¿no? Claro, claro. Entonces, en términos de Tomás... Y todos tienen que aprender, porque hay una particularidad. La MLS es una liga muy intensa, donde se corre mucho y donde hay pocos equipos que tienen decididamente la intención de esperar y salir al contragolpe y salir al espacio. La mayoría de los equipos hoy te viene a presionar. Y en eso de presionar, los espacios se hacen cada vez más chicos y hay que saber manejar muy bien los perfiles, ponerse de frente. En el caso de Tommy, la realidad es que él está hace algunos años, o específicamente más 1 o 2 años, está empezando a conocer ese puesto de volante central. No está acostumbrado a eso, entonces hay que trabajar mucho más para que él pueda ser uno de los primeros pases del equipo y pueda encontrar la pelota de tal manera que tenga toda la visión de campo. Así que también es una búsqueda que estamos teniendo con él, ¿no? Hay muchas cosas que necesitamos seguir haciendo para ser más confiables. E insisto que el tiempo de trabajo que llevamos no es tanto, ¿no? Y no es un jugador suyo, pero llega James a esta liga. O sea, ¿usted qué piensa en términos de este tipo de perfil de jugador que también se va a tener que acostumbrar a... Sí, seguro. Y como todos, obviamente está fuera de discusión la jerarquía, pero ante tanta intensidad, ante tanta fricción y ante tanta presión como se juega acá, le va a llevar, obviamente a través de tener más técnica individual, se resuelve probablemente más pronto, pero hay un periodo de adaptación. Thanks everyone. Thanks Tata. Gracias. Adiós.